It gives me immense pleasure in introducing our chief guest and resource person, Professor Ajay S. Sekher, faculty member, Department of English, Sree Sankaracharya University, Kalady. He has been here for the last several occasions, interacting with the scholars and dealing on certain issues of vital importance pertaining to history, especially history of Kerala, social aspects, various social aspects dealing with history. Today, I am so much eager to hear from him some issues related to social matters in the perspective of Buddhism. As we all know, Buddhism is a religion which has proposed a value system more vital than any other religions of the universe. Not only in the practical perspective, but also with regard to the idealism, with regard to the way of approach towards life. We can see that Buddhism is, of course, an eye-opener to those persons who are always looking through the scientific perspective. So there may be some differences of opinions with regard to the way in which Buddhism has been approaching, especially criticism that Buddhism is a religion which has borrowed some of the principles from Upanishads and Hinduism. But the animic Hinduism, which was very popular in India, especially during the Vedic periods. Even then, Brahmanic Hinduism proposed animism. Buddhism and other heterodoxic religions were an answer to this kind of animic practices of Hinduism which was propagated during the Vedic periods. The inevitable killing of animals during the time of sacrifices, more particularly sacrifices related to that household sacrifices, and killing of the cattle wealth of India, and the hegemony proposed by the Brahmanic community were the major factors which created a situation favorable for the emergence of many of the heterodoxic religions in India. That includes Buddhism, Jainism, Charvakas, Ativikas, and the propagators of this religion, whether it was Vartamana Mahavira, or Ajita Keshakamblin, or Suddharamabutta, or Bhagavadagachyayana, or Makhali Gosala, or Parshvanatha, or Arishtademi, or Neminada, whatever it may be. They were all proposing an idealism against a class society, division of the society, and caste hierarchical order. Always been longing for a unilateral society, not a society which was being classified on the basis of caste or classes. So the value systems proposed by Buddhism was, of course, an important factor that need to be appraised, and that is the relevance of such kind of principles is of course universal in all ages. So in this context, we are very much eager to hear from him Buddhist scriptures, the way in which Buddhist scriptures are proposing a casteless society or classless society, and universalistic principles, importance given to karma rather than birth, these kind of things. And I think our resource person is more fit enough to deliver a lecture on these kind of things. And along with you, I am also very much eager to hear from him. And on respect of the Department of History and all persons who are gathered here, I warmly welcoming our chief guest, Professor Ajay S. Thank you, sir, and I invite you to have an interactions and discussions. Thank you. Good morning to all of you, and let 1,000 flowers bloom. As Ambedkar greeted Mulkaraj Anand, when Mulkaraj said Namaskar, Ambedkar actually declined that Namaskar and said it is not that much an egalitarian kind of an address or a greeting, and therefore he actually recovered the ancient
Buddhist kind of greeting, let 1,000 flowers or let 1,000 lotuses bloom. So let there be more blossoms and more springs. So today I'm really honored and privileged and happy to be here with you. We were here a couple of months ago talking about Mahatma Yankali and his social vision, his struggles for education in particular, the Pallikudam Poratam or Pallikudam struggles of Mahatma Yankali. And during that discussion itself, I mentioned about the Sangham of Yankali, the idea, the notion of the Sangha or the democratic order that was envisioned by the so-called illiterate Mahatma Yankali. He dreamed about a couple of graduates from his community, that was his dream. And he was almost illiterate, but he actually envisioned and imagined and titled his organization as a Sangha or a Sangham, Sadhu Jana Parivalana Sangham. So those key principles and terms, Sadhu as well as Sangham, these are actually from the Buddha. Anyway, with that kind of an invocation of Mahatma Yankali, who struggled for education of the untouchables and the downtrodden in Kerala, let us come to the basic ideas and the basic narratives of Buddhism. Today we are talking about the narratives of Buddhism and also the basic texts of Buddhism in India. So the foundational text or the, as Professor Shaji mentioned, the scripture or the so-called canon of Buddhism, it is called the Tipitaka in Pali language. It is written originally, it was written almost 400, 500 years after the Buddha. Till then, Buddha lived, as we know of students of history, he lived in the 6th and 5th century. And Ashoka, emperor, the Mauryan emperor Ashoka the Great, he lived in the 3rd century BCE, that means 300 or 250 years before Jesus Christ. And Buddha lived almost 500 to 600 years before Jesus Christ. So the scripture, the word of the Buddha, the scripture of Buddhism or the Buddhist canon, called Tipitaka in Pali. Tipitaka means Tripitaka in Sanskrit. If you Sanskritize it further, what you call refine it and enhance it with a kind of Latinate kind of expressions, you get Tripitaka. Tripitaka means the three. It's a Germanic language. We know it's an Indo-Aryan kind of language, Germanic language. So in German and English and in Sanskrit, it is the same. Three means teen or മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഒരേ വാക്കുകളാണ്. ഇപ്പം ഫാദറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പെറ്റേണൽ ആണെങ്കിലും മെറ്റേണൽ ആണെങ്കിലും ഫ്രറ്റേണൽ ആണെങ്കിലും ദീസ് ഭ്രാത മാത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഒന്നാണ്. So anyway, in Sanskrit, this was originally composed by the Buddha in his discourses, in his Dhamma speeches or sermons, ethical sermons called Dhamma speeches, as a kind of continuous discourse, and it was written only centuries later, around BC 2nd and 1st century. These things were written down after the Buddhist councils, the great Buddhist councils during the time of Ashoka and later during Kanishka and others. They have employed the monks and the early Buddhist monks. They are called the Theravadins or the Theravadi kind of people. Theravada is their philosophy and doctrine. Theravada means the earliest Buddhism. The early Buddhism is called Theravada. It's also called the little vehicle or the little cart. And later when Mahayana developed after the 1st century CE or the 2nd century CE, that is time of Acharya Nagarjuna, who is considered as the second Buddha by many historians. Acharya Nagarjuna
from the Andhra Desha. He was from the Andhra Desha. Even today we see that Nagarjuna Konda. And Nehru, when he created that huge reservoir, he actually replaced the relics of the Nagarjuna Konda stupas and viharas. It is now relocated onto another kind of terrain. Anyway, Acharya Nagarjuna has created a kind of paradigm shift in the philosophical doctrines and discourses of Buddhism. And he created or initiated something called the Mahayana school of Buddhism, which is also called the Madhyamika school of Buddhism. Writing something called the Mula Madhyamika Kairika, a treatise on the Anityavada of the Buddha. The core philosophy of the Buddha is called Anityavada, or theory of impermanence, the foundational theory on which all this scripture, writing, text, the canon, Tipitaka is founded, is called the Anityavada, or the what you call the theory of impermanence. Everything is in change, everything is in continuous flux, and there is nothing that remains still. And therefore there is no what you call permanent Atma or Paramatma, or he also what you call rejected the idea of a fixed center or a transcendental kind of signified, that is the presence, the metaphysics of presence. If you talk in terms of Derridean kind of post-structural philosophy, that metaphysics of presence and centrality of God and soul was completely denied by the Buddha in his teachings, and that is called the Anityavada, that everything is subject to change, everything is continuous flux, nothing is eternal, nothing is permanent, and the change is the only unchanging reality. If there is something unchanging, it is change itself, according to the Buddha. We will find the echoes in many what you call the dialectical material kind of articulations. Even Marx has uttered a similar kind of expression on change as the permanent reality of the world. So that kind of a philosophy which questions all sorts of transcendental mysticisms, all sorts of metaphysics of presence and centralized kind of control, whether it is God or Atman or Brahman or Paramatman, that kind of a philosophy is called Anityavada. That is the foundation. And since it denies the existence of a permanent soul or a spirit or another world or a God, an omnipotent and an omnipresent kind of all-powerful, very repressive, phallic kind of a God presence, that was also denied. Therefore, Anityavada is also known as Anatmavada, a complete denial, refutal, theoretical refutation of spirit and Atman and Brahman and Paramatman, or the so-called God itself. So, therefore, there is no theocentric kind of discourse. There is no theology possible in one of the ancient religions, the first missionary religions of the world, that is in Buddhism, and also in Jainism. There is no centrality of God. There is no centrality of the soul. There is no supernatural and the other world and the heaven. There is only escape from a kind of deliverance, not an escape, but a deliverance from the, what you call the entanglement of this world, of this samsara, that is called the Nibbana. From this karmic, as Professor Shaji mentioned, the notion of karma. Again, we need to be very much specific regarding the terms. He articulated it in Sanskrit. Of course, since now we are all trained in Sanskrit, only Sanskrit we can understand. The other, what you call the ancient roots of Sanskrit, the Prakrit languages of India. Even today in the live modern languages of India, the Prakrit words are predominant. Even what you call centuries or a century of Sanskritization and puritanical kind of refinement, we find the roots. If you take the modern Malayalam, for example, we find Amma
Achan, Appan, Appachan, Aliyan, all these intimate terms of address related to human relationship, intimate relationship, kinship, and all these are directly drawn from Prakrit roots, especially from the language that was preached by the Buddha, or the language that he used to disseminate his gospel, that is called Pali language. So at the root of all the what we call the South Indian languages, and also in the even in Hindi, you find the Pali roots. Pali words are there even in the modern Sanskritized Hindi. We know about the politics of language, how nationalism has what you call Sanskritized and created something called the modern Hindi. Only in the 17th century you have Ramcharitmanas, and he writing about this thing in a chastised kind of a Hindi language. So before that you find a series or a variety of dialects. The Vraja Bhasha is there, Awadhi is there, which is spoken in Awadh region. Khadi Boli is there. Kabir has written mostly in Khadi Boli. And plenty of such, more than 60 dialects, Prakrit dialects were combined together and Sanskritized in modern times in what you call the anti-colonial nationalist phase of India, mostly towards the end of 19th and early 20th century, to create the modern Hindi from the old Hindustani. We mentioned about that Mahasar of Gandhi. In the previous lecture I mentioned about the Mahasar of Gandhi. Gandhiji, when he was assassinated, that Mahasar was written in Persian Arabic script, not even in the Devanagari script. Devanagari script is a very recent kind of coinage. So we also need to think about the history and evolution of languages and the various linguistic families and the rooted form of enlightenment in India in the Prakrit dialects, whether it is Jainism, which is mostly in the Jain Prakrits, in various Prakrits and Paishajis, you find the Jain kind of scripture. And the Buddhist scripture, this Tipitaka, is basically written down. It was spoken by the Buddha in that Pali language, because that was the common language of the people. That was a live language. He knew he was a kind of a prince, almost a prince. He was the son of a chief called Shuddhodana from Kapilavastu near the Bihar-Nepal border. Tarai, in BC 6th century he was born. So the Varnasrama Dharma was very much predominant in North India during that time, in the Gangetic plains and also in the Indus Valley plains. So what you call, he addressed the issues of Varnasrama and the outcasts of Varnasrama, and therefore he used the languages of the people. And he mostly, after his enlightenment, at the age of almost 35, he got enlightenment after his meditation and his studies and his travels and his what you call interaction with various other religious and non-religious kind of groups and sects and philosophers. And he achieved it at Gaya at the age of 35, and the remaining life up to the age of 80 he spent it in teaching and preaching and delivering these sermons and these dharma kind of discourses almost all around South Asia. In some of the Buddhist texts like Mahavamsha and Dibavamsha, the Pali chronicles written down and composed in Sri Lanka, you find references to Buddha coming to that ancient island 3 times. Buddha has visited the island 3 times according to Dibavamsha and Mahavamsha. So anyway, the point is that he has traveled all the length and breadth of this subcontinent, the greater India, not the current political India, but the greater India, which comprised of the Pakistan, Afghanistan, even Persian and Bactrian region, because the Magadha Empire, the Mauryan Empire, that was from that Greco-Roman kind of Bactrian Greek borders and up to the Bangladesh and Myanmar regions it was extended. And also almost from the Himalayan foothills like this Kapilavastu and others, from there to
almost South India. In Tamilagam, it was extended. Some of the edicts of Ashoka testify that presence of Buddhism, because Ashoka has traveled all along these routes of the Buddha. Wherever Buddha has gone and delivered his 84,000 recorded sermons, that much recorded sermons are there. Later it was propagated through the what you call the chanting and the compositions called sutras in Pali. Later in Mahayana they were called the sutras, the Sanskrit word sutra. I mentioned briefly, touched upon the idea of karma and karma. Karma is a Sanskritized notion. Mahayana, the shift is from Pali to Sanskrit. This shift also marked a kind of watershed moment and a paradigm shift in Buddhism, because from the common language it was completely re-rendered in an elitist, exclusivist fashion into a pedantic and scholarly and what you call the priestly and patriarchal language. Even today, as we know, in South Indian forms of theatre, ancient theatre, which is called Kudiyatam, women and Shudras and Mlechas, they are speaking Prakrit language. Pali and Prakrit, women and other Shudras and outcasts are speaking Pali language. Only the male, the what you call the white supremacist macho, or the Savarna Purusha, the Nayaga Purushas will speak what you call the chaste Sanskrit. Even today in Kudiyatam, women, the Nanyas and other characters, plenty of plays are there. These are also evidences of Buddhism, Bhagavad Ajjugam, or Mricha Katigam, and plenty of such plays are there, were Referent Naganandam, and plenty of such plays, Sanskrit plays, even staged on the Kudiyatam kind of ancient theatre, in that what you call the Kuttambalam. Ambalam itself is a Dravidian term, it's not from Sanskrit. Anpinde Alam, that is what Anbalam is there. It's a Tamil or Dravidian or Damila kind of word. So Kuttambalam, both Kutha and Ambalam, both these terms are from the Dravidian root. So though it is Sanskritized and Vaishnavized or Hinduized from the 8th century onwards in Kerala, it is having the ancient roots in Silapadigaram and Manimekhalai and all the great Sangam epics. These are mentioned, Putha and other performances are being mentioned. So my point is that the what you call the white panorama, the backdrop of the evolution of culture and language and the politics of language, these things are very important in understanding the ideas, the crucial ideas of Buddhism. So, Dhamma is the key word of the Buddha. Buddham, Dhammam and Sangham. These are the three saranas or Tiratnas of Buddhism in Pali. Saranas and Ratnas of Pali. So, the triple gem and triple asylums of Buddhism. That means Buddham means enlightenment. Anybody can, through education and meditation and critical thinking, you can become educated and enlightened. That is what Buddha got. It was not a kind of tapas as the rishis. Rishis means those who compose the rigs of the Vedas, the Rig Veda in particular, they are called the rishis. So it's a different tradition of India. It's an entirely different tradition, which is called, as Professor Shaji called, a Shramanic tradition of India, which comprises of Buddhism, Jainism, and also Ajivaka philosophy. Also, Charvakas are also to be included in the Shramanic tradition. Shramanic itself means those who work hard. Shramikkinnavaranu Shramanam ennu parayum. Valareyadham those who work hard, those who toil the ground, those who till the land and turn the pot, according to Kancha, Elia, Shepherd and others. So those who struggle hard to create this world, those who toil hard in the dirt and in the mud and in the soil, touching the earth, that is a specific mudra of the Buddha. Bhumi Sparsha, we have seen. When Mara tested him, he said, the earth is my witness, and he touched the earth, down to earth. That is the gesture, Bhumi Sparsha. Even in English language, in Germanic languages, there are
expressions on this mudra of the Buddha. So anyway, Buddha used the language of the people, and Buddha used the language and the common parlance of the people and the working people, the Shramanic people, those who work hard to create food and this world and this art or architecture or whatever, aesthetics or philosophy, whatever it is. He used the language of the common folks, and also he used the language of women and the untouchables in particular, and he made them, he educated them. He means he through his disciples and missionaries. The missionary Sangha was formed during the time of Buddha himself, and it was his foster mother, Mahapajapati Gautami, who became the first nun in the Buddhist Sangha or the order. So the Sangha is a democratic sect. Anybody can be part of it. Anybody can be Buddha if she or he achieves, or the transgender achieves that kind of education and enlightenment and critical kind of a balanced mind. That is called Buddham, the foundational principle. And Dharma means the ethical laws. If you can talk about a universal or eternal kind of ethical law, even that is changing according to the Anityavada of the Buddha. These laws are not even eternal. You cannot call them eternal, though he has used a word called Sanandano. In the scripture, he talks about Dhammo Sanandano, Yesha Dhammo Sanandano. That means this is the law eternal, if you can talk it eternal in tentative ways, not in a fixed way, but in a contingent way. He said, Yesha Dhammo Sanandano. That means whatever is necessary for the sustenance of this world, whatever is necessary for the peaceful coexistence of all the living and even non-living beings on this earth or the planet or the universe, it is nothing but universal love and universal compassion and universal what you call sisterhood or brotherhood or a greater web of life. That is what his idea of Maitri and Ahimsa are all about. Ahimsa is not just saying that you shouldn't kill, but it is because you shouldn't kill yourself that you should not inflict pain and suffering on the others. Because whatever you are doing to the other is also harming the self. There is no difference, there is no self at all. In the Anityavada, there is no Atman and Aparam. There is the lack of sense, everything is the same. So that is why, in other words, it's also called the Advayavada of the Buddha. So that is why when Amarasimha composed the Amarakosha in c. 5th century, which is a foundational lexicon of the Prakrit and Sanskrit, even in Sanskrit studies, in Kerala it was used. Naranaguru, when he went to Pudupalli, Varanapalli and Kumambally Ashan, Yamballa Ashan, he actually taught him this, what we call the Siddharubam and Amarakosha. Petayil, that Sree Gujaraman, he was a scholar in this Amarakosha. Guru was citing Amarakosha everywhere, even in Sri Lanka in 1918, when he made the first visit to Sri Lanka. He said, mine is also, or ours. He said, ours, Namudedum, Buddhamadam Dane, and the Samshayam. My or ours is also Buddhism. If you have doubt, I can quote the scripture. I can cite the Buddhist canon. It is not exactly canon, it's a non-canonical text. That means it was written almost 1000 years after the Buddha. That is the Amarakosha. Because Amarakosha is cited at Sri Lanka because it was written down by a Sinhalese Buddhist monk from Sri Lanka. That is Amarasimha. Amarasimha has written that. And in the Amarakosha of Amarasimha, he provides 18 synonyms to the Buddha. And one among them is Advayavadi. It's called the Advayavadi. That means in 5th century CE, Amarakosha mentions this, what you call this synonym of the Buddha as Advayavadi. Advayavadi means the non-dualist, the practitioner of sameness. There is no difference between the self and the other. There is no other and the self in Buddhism. There is only what you call the undivided existence, the Maitri, or the all-embracing, what you call the universal fraternity
and universal compassion and love. So whatever harm is done to the other, it is inflicting pain on yourself. So in order to abstain from that kind of suffering and mutilating the other, you have to abstain from all forms of violence. So ahimsa was seen, non-violence was seen as one of the foundational principles and the greatest dharma. Ahimsa paramo dharma. That is the idea that you will find both in Buddhism as well as his contemporary. Vardhamana Mahavira, he also took it as one of the foundational principles, the 24th Tirthankara. Vardhamana Mahavira, he was from that ruling Kshatriya kind of clans. He also adopted that principle, like Ashoka after the Kalinga war. He also abandoned his weapon. Unfortunately, the date on which Ashoka in BC 261, that year, on the banks of that Daya river, when it turned bloody and red after the Kalinga war, the calamities, what we are witnessing now in Palestine. So that kind of calamities, children and even hospitals are being bombarded with thousands and thousands of tons of explosives, an unimaginable kind of situation we are in. We are into that kind of, we have no words to express this kind of trauma and the kind of problem that we are into in geopolitics. So this kind of a calamity of war has forced Ashoka to abandon all forms of war and violence. And fortunately, he abandoned that weapon, the sword, at the feet of the Buddhist nuns who preached non-violence to him. Almost 9 days. He almost lost his hearing and even eyesight. He couldn't even look at this kind of flow of blood. That Daya river was flowing like a red stream. So he became a kind of lunatic, and he lost his hearing and also his speech. He couldn't even utter, and he couldn't even wail or sob. So he went into a kind of silent kind of trauma, and these Buddhist nuns, they came and consoled him, and they advised him to remain silent and enter into a kind of meditation. They preached the Vipassana or Vipashyana in Sanskrit. Vipassana, that means very introspective cleaning of the mind, introspective analytical thinking. That is what, it's not a prayer to God or any spirit or supernatural thing, or an external agency or a metaphysics of presence or a transcendental signified or other. It is but looking into yourself, introspection. Vipassana or Vipashyana in Sanskrit, it means introspection and meditation and focusing on your living and your breath. That is a means. It is not, it's like reservation, it's only a tool for representation. Likewise, this is the focusing on your breath, anapanasati. It is not the end. It is only a means to concentrate your mind and look into the past. It's a kind of historical, self-critical and meta-historical kind of analysis of your own self and the other, and how you are related to the other and this world. So that kind of a practice he has gone through because of the kind of guidance that was given by the Buddhist nuns. And after the 9th day, he began to come out of that kind of trance or meditation, and he became normal, and then he abandoned his soul. That is what happened. And he abandoned that sword at the feet of the Buddhist nuns who were preaching this to him, preaching non-violence and the Dharma to him. And that day is called the triumph of Ashoka, which is called the Ashoka Vijaya Dashami. Ashoka, the Chandashoka, the furious war begot and that nasty Hindu king, the pagan kind of barbarian, he abandoned his weapon and he became a human. He has created a possibility to be human and more peaceful and compassionate kind of an individual. So he acknowledged the value of Maitri and compassion and non-violence, and he expressed his will to embrace Buddhism as his philosophy, not just his personal philosophy, but the
constitution, the political constitution of his great empire, the Mauryan, the great, the sun never set, that kind of an empire was the Mauryan empire. And that day is Ashoka Vijayadashmi, where he abandoned his weapon. And unfortunately, in later parlance, in the Hinduized way, it is a kind of worship of weapons. Now, it is being the Hindu nationalist in particular, the RSS and the Sangh Parivar in particular, various organs of Parivar, they are propagating it as an Ayudha Puja, worshipping weapons and even parading weapons. That is what happened recently. Very recently in the Ashoka Vijayadashmi. Originally it is, when Ambedkar chose it as for his transformation, it was October 14. This year it was on 24, I think, October 24 or 23. And on that day at Delhi, in JNU, there was an RSS march. Within JNU, there was an RSS march with this kind of lathis and all those robes and all those militant kind of attires and the khaki kind of things. They created a march. They paraded with the weapons. So this is the calamity. Once you uncritically acknowledge this kind of a kind of overarching kind of totalitarian discourse of Hindutva, this is what happens. So I was just mentioning about the importance of non-violence, ahimsa, and the idea of dharma. So whatever is essential for the sustenance of life on this planet, whatever is there useful for the peaceful coexistence of every living and non-living beings on this universe, that is called dharma. That could be the so-called ethical kind of law according to the Buddha. So that is why he said Dhammo Sanandanam, Yesha Dhammo Sanandanam. So it is nothing but the ethical principles of the world, how human beings behave themselves to others and to this world and to nature, the ecology, the environment, and so on and so forth. So it's a universal kind of fraternity. It is nothing but what we call the legalizing of the Maitri compassionate principles. Maitri as loving kindness, universal love and universal compassion. So that is the expression of the Dharma. And Sangha, of course, means a democratic order or a society where inclusion and representation are fundamental. Equality, inclusion, representation. It is not an exclusive kind of category like Mahayana, where Sanskrit is being centralized. It's including, if you are Prakrit or if you are speaking the normal languages, you are also included. Whatever religion you are into, whatever caste you are into, whatever gender you are into, whatever region or language you are into, you are all capable of entering the Sangha as equals, according to principle. According to Buddha's own idea, there is no difference between the bhikkhu and the bhikkhuni. I told you, his own foster mother, Mahapajapati Gautami, he got the name Gautama because his mother, she died in childbirth, Maya Devi or Mahamaya. Even today we are calling out Ame Mahamaya in all the old temples. In all the Devi or Bhagavati temples, even in Kali temples, where this furious Gurudi and all the sacrifices are done, there also, even in Kodingalur Kav, people are going and praying, Amme Mahamaya. Who is this Amba of Mahamaya? It is the mother of the Buddha. That is the original thing. All these shrines were Buddhist till 500 years ago or 600 years ago. From the 8th century to 16th century in Kerala, all these ancient kavus were converted into these kind of ambalams, and now they are, even ambalam is being raised. Kshetra is the new word. Kav Kshetra, Kav is being deleted, and Professor Dilip Menon, we were talking about his oceanic histories. Dilip Menon has written that conjunctural communities, the Sanskritization of cows into Hindu temples, Kshetras, there is a long essay that he has composed.
So we know about all those things. The cows means the Kenya cows, the Kanyastri, the Bhikshunis who taught us the art of the alphabet, the letters of the alphabet, the Dharma Lipi or the Brahmi script that was propagated among the people in South India by the Buddhist nuns and monks. We have the complete evidence. Now in the University College, they have put up that the Pattanam excavation, KCHR, they are having that Pattanam excavation galleries in University College as part of Kalady, you might have seen. So there also they have depicted that Amana, the Dhamma Lipi or Brahmi, Ashokan Brahmi inscription in Tamil language, which is written as Amana. The word Amana is there. Amana means that a photograph is there, you can watch that. Amana means Shramana. In Sanskrit, it is Shramana. In Pali, it is Samana. In Tamil, it is Amana or Chamana. In Tamil, it is also called Sangham, is called Changam. Changam literature and Changam culture. So, Amana means Samana or Sramana. Onam is also from that same root. It is Sravanolsavam or Sravanam. In Pali, it is Savanam. And in Tamil, in South India, it is Onam. Savanam is Onam. So even Chingam is from that. Chingam means Simham or Shakya Simha. It originally depicted Shakya Simha. And even today, that is the icon is the lion, the Leo. You might have watched that film Leo, where you have that, what is called that African kind of animal is there. Anyway, so Leo originally it represents Pulivadikal, Pulivada, Pulikunel, plenty of things. Puli and lion, Simham or Chingam. These are all representations that Ashoka has used. These are Ashokan images, whether it is the elephant, the exquisite elephant or Gajotama or Vinayaka. These are all given by Amarasimha in his Amaragosha. Vinayaka, Dashavado, Shatabhijno, Advayavadi Vinayaka. This is what Narayana Guru uttered in 1918 when he was questioned on religion. He said, ours is also Buddhism. If you have doubt, I can cite the Pali canon. And he said all these synonyms of the Buddha. Okay, so Buddham, Dharmam and Sangham. Sangham is the democratic order. Baba Sahib Ambedkar, the chief architect of Indian Constitution, he has continuously, he has stated that it is from the Sangha and the Dharma of the Buddha, it is from my master Buddha and his Sangha that I have taken all the principles and values of modern democratic system, liberty, equality and fraternity. This is from the teachings of the Buddha. So Sangham is a democratic order. We will talk about the details later. And these are the foundational ideas of the Buddha, the Trisharana or the Tiratna of the Buddha. And based on that same, what we call analogy of the three, you have the three foundational texts or canon is divided. Canon means an unquestionable battery of texts. We have the Catholic canon, we have the Pali canon or the Buddhist canon. The Buddhist canon is comprised of three foundational baskets. The idea of Pitaka means a huge casement or a basket. ഒരു പെട്ടകം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ പെട്ടകം പെട്ടി എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ വരുന്നത് പാലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ പിടകത്തിൽ നിന്നാണ് പെട്ടകം നോഹയുടെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നപ്പോൾ നോഹയുടെ ആർക്കിനെ പോലും നമ്മൾ പെട്ടകം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം ആ പിടകത്തിന്റെ സ്വാധീനം കിടക്കുക. പിടകം എന്നുള്ള വാക്ക് പാലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പിടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ compilations, huge compilations of texts, that is called the Pitaka. And these are the three Pitakas, the Vinaya, Sutta and Abhidharma. These are the foundational canonical texts of Buddhism. Buddhist texts in general can be divided into two. One is canonical, that means the authoritative, authentic, so-called authentic. These are all compilations that happened after the Buddha. So of course, this is doctrine mediated and many infiltrations are there.
when it was translated into Sanskrit and Chinese also, there are many aberrations and additions and doctrines that happened that we know. It happens through the ages. Every religion, whatever is spoken, we have many parables of Jesus are there in the New Testament, but we don't know exactly the sources of the Old Testament, because it is also the Jewish tradition, the ancient kind of Semitic tradition. So plenty of even non-Buddhist or pre-Buddha kind of articulations, like the Jataka is an example. Like the Jataka tale, many folk tales and many things have crept into it. Many doctrines have happened in Mahayana in particular. Many, even the idea of karma siddhanta itself, and also the idea of transmigration of the soul. Within the Tipitaka, there are certain very absurd kind of things like the Pretaloka. നാരായണ ഗുരുവിൽ പോലും പരേതരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ പല പാരബിൾസും വരുന്നത് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ദി ബ്ലൈൻഡ് മെൻ ആൻഡ് ദി എലഫന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം. ഉലകിലൊരു പിന്നെ അന്ധർ ആനയെ കണ്ടതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പരേതരെ കുറിച്ച് കെ ആർ നാരായണനുമായി നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണമാണ് പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗുരു നടത്തുന്ന ഒരു സംഭാഷണം. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോളിനെ കുറിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കെ ആർ നാരായണൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും പല അസംബന്ധ ജഡിലം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്കും നമ്മുടെ ചിന്താ പദ്ധതികൾക്കും ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് തിങ്കിങ്ങിന് unravel ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത plenty of things are there in the Tipitaka also, because it happens. Every religion it happens. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പല കഥകളും ബൈബിളിലേക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ മനോഹരമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ അവ്യക്തവും ദുരൂഹവും അസംബന്ധ ജടിലവും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഈ ലവ് എത്തിക്സിന്, ഗോഡ് ആസ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കോർ ഫിലോസഫിക്ക് എതിരായ പലതുമല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യം when Buddhism became an organized religion, and when generations of doctoring and infiltrations have happened, there are many additions and deletions and alterings and mediations that happen, of course. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ many contradictions you will find in the Tipitaka. We need to critically unravel and contextualize it. So anyway, the point is that Tipitaka is the core teachings and philosophy, the canonical work. It is accepted by all the sects today, the Theravadas or the Theravadins, the Mahayanis, and the Tantric Buddhist sect. Most predominantly the Vajrayana form, as it is practiced in Dalai Lama's sect in Tibet. That is called Lamaism, or the Vajrayana kind of Buddhism. And in all the other Asian countries, in China, in Mongolia, in Tibet, in Japan and Korea, they are having a kind of a strange combination of Mahayana and Vajrayana. Because by the time it arrived in Korea and Japan, the far eastern kind of easternmost Asian countries, it was almost 7th or 8th century. So then only Mahayana and Tantric forms were also there. So that is what they got in China, Mongolia, Tibet, Korea and Japan. They got a strange mix-up of Mahayana and Vajrayana. So therefore you have in Mahayana, you have Buddha who denied the very existence of God and spirit through his Anityavada or Anatmavada. It's also called Praditya Sarita. It's not a mere rationalist or materialist critique. It's also called Samudayavada. He's denying the God and spirit, but he is proclaiming the what you call the primacy of ethics. Dhamma is the basic thing. So he was always emphasizing on the ethical principles and the egalitarian kind of aspirations. Therefore, it is also called the societal principles or the Samudayavada. That means we stand united. United we stand. Divided we fall. So we are arising. If you want to arise, if you want to liberate ourselves and the whole society and the world, we have to unite. The Bandhutva, or what you call the Maitri Bandha of the universal principle. That is what he was emphasizing. That's why it's also called a Samudayavada. Samudaya means dependent origination and arising. Everything arises because of its network
web of networks and relationship, interrelationship and linkages with the other. So that is what is called the Samudayavada. സമുദയമായിട്ടാണ്, ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഉയർപ്പ്. നാം ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. നാം ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചരാചരങ്ങളുമായിട്ട് മൂലകങ്ങൾ, ഈ മണ്ണിലുള്ള the same elements are present in our blood and sweat and in our flesh. So when we perish, നമ്മൾ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. We will die, we will perish. അനിത്യ, വീണപൂവ്, ആശാന്റെ വീണപൂവ് തന്നെ ആ ഫിലോസഫിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ജൈനമേട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാലക്കാട്ടെ മാണിക്യ പട്ടണത്തിലുള്ള ജൈനമേട്ടിലെ തകർന്ന ആ ജൈന പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ വീണപൂവ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ഗുരുവിനെ അവിടെ പാലക്കാട്ടെ ഒരു ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീണപൂവിൽ, വീണപൂവ് ഇപ്പോൾ കാനായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശില്പം വേറൊരു ശൈലിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാം, തോന്നയ്ക്കലുള്ള ശില്പം. അപ്പോൾ ആ വീണപൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിര എന്ന അനിത്യവാദത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സത്തയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no what you call auspiciousness that is eternal. Everything will perish. ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസവദത്തയിലാണെങ്കിലും, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും തൊട്ടുകൂടാത്തവളായ വാസവദത്തയല്ല, ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി 100th anniversary സെന്റിനറി ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകിയിലാണെങ്കിലും കരുണയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ്: ഈ ശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അസ്ഥിരമാണ്. ഇന്ന് ഉയർന്നു കാണുന്നത് നാളെ വീഴും, മരിക്കും. മരണം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്, ഒന്നും സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന ആശയം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയത്തെയാണ് അദ്ദേഹം സമുദയവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പരസ്പര ബന്ധുത്വത്തിലാണ് നിലനിൽപ്പ്. അതിനാണ് സമുദയവാദം. അല്ലെങ്കിൽ in more broader terms it is also called the theory of dependent origination or pradiptya samutvad. Pradiptya samutpadam എന്നും കൂടി അതിനെ പറയുന്നു. പദീപ്ത്യ സമുത്പാദം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സമുദയവാദം എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഗുരുവിന്റെ സമുദായം എന്ന ആശയം തന്നെ വരുന്നത്. സമുദായം, ജാതിക്ക് അതീതമായി, ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ ദി internal democratic movement, alleviating subcaste and caste divisions, and eventually they want to become human. ആ മനുഷ്യരാവുക, മനുഷ്യൻ നന്നാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവിന്റെ സമുദായവാദം. സാധാരണ അയ്യപ്പനാണ് അതിനെ വളരെയധികം രാഷ്ട്രീയമായി വികസിപ്പിച്ചത്. സമുദായ പ്രാതിനിധ്യവാദത്തിലേക്ക് തന്നെ, ജനായത്വവുമായി അംബേദ്കർ ചെയ്തതുപോലെ ബുദ്ധന്റെ സമുദയവാദ has been taken and adopted by both Baba Sahib in our constitution and also in the context of Kerala by Sahodaran Ayyappan towards greater community and community representation. He proclaimed, community representation is my political gospel. After the Buddha's gospel and Jesus's gospel, he said, community representation, that is the only democratic process possible. And democracy is nothing but the representation of the people, the adequate, due and adequate representation as envisioned by Baba Sahib in 1920s itself, when he went to the round table conference with the draft constitution. And as Munisami and Nagappa, two scheduled caste members in the Constituent Assembly, who proclaimed in 1947 that we are nothing, but we are human, we need equal and just representation. At the level of humanity, at the level of democracy, we need representation. Munisami and Nagappa, two scheduled caste members of the Constituent Assembly, who strengthened who validated Ambedkar's position on participatory social democracy. So social democracy is basically from the Buddha. The idea of Sangha, everybody can be included. Anybody can receive education and enter into enlightenment. And all must be given equality and justice. That is the idea of Chandala Bhikshuki. Chandala Bhikshuki, she becomes a greater teacher and missionary, an equal nun. But later many patriarchal things have crept into the Sangha after this schisms, Mahayana and other things. Even today, Buddhist nuns are fighting for equal justice. There are court cases and they are also arguing for greater kind of liberties and equality. In the Tipitaka itself, there are certain, in the Vinaya Pitaka,
that is the foundational rules of the Sangha. The modalities of the Sangha are being set in something called Vinaya Pitaka. Vinaya means discipline. The disciplinary kind of instructions regarding the Sangha, the monastic life, monastic rules, that is called a Vinaya. Ambedkar has defined it as the foundation of Indian Constitution. Has taken all these things from that, according to Ambedkar. So Vinaya Pitaka means the monastic rules and regulations, and it is further divided into three: the personal rules and modalities of the bhikkhus and bhikkhunis, and the collectivity, and also certain general instructions. So that is the Vinaya Pitaka, the Vinaya basket. It is broadly divided into three, and these divisions are called bodhis or nikayas. Nikayas. The Pitakas are further divided into huge bodies of books called, volumes called Nikayas. And the second major, what you call canonical kind of text is Sutta Pitaka. Sutta means the word of the Buddha. The original word of the Buddha, the discourses that were delivered by the Buddha, more than 84,000 recorded conversations and sermons were there. Ashoka has traveled to all these places throughout. Many of them are in Tibet, in Mongolia, in parts of China. So many Ashokan pillars and stupas were outside the current political geographical map of India. These things are being recorded as sutta, means a kind of words, a Pali chanting. This is Buddha used the language of the common people, and later the disciples, they had a conference and they had written it down towards the end of the BC era. And Sutta Pitaka is the original word, according to them, the most authentic we can say. We cannot say it is the most accurate or the so-called what you call verbatim statement, but many infiltrations in versification, in recording, many things have been changed. So that is the Sutta Pitaka, the word of the Buddha. And then the Abhidharma Pitaka means the higher principles, the higher doctrinal, philosophical kind of textualization of the ideas and what you call the messages of the Buddha. That is called Abhidharma Pitaka, a kind of more metaphysical, more philosophical, higher kind of learning. Higher learning, Uchippadippu, we say, we have even in the Chitta tradition. Ayya Vaikuntha has written a work called, that is in the Vaishnavite disguise he has written. So he has written the Uchippadippu of his own form of Vaishnavism. That is you find in Uchippadippu. Adhira Tirata, Ammanai Pattu, and so on and so forth. Arul Nool means the thread or garland of compassion. Arul, which is a keyword from Thiruvalur onwards. Arul, we talk about. Arul means the Prajna Karuna dichotomy that was originally set by the Buddha. Compassionate knowledge. Prajna means enlightenment, intelligence, which is compassionate, which you can teach to the people, not as a what you call a hoarding of knowledge, not as a knowledge power monopoly, but you disseminate knowledge with Maha Karuna or compassion, then it becomes Prajna. Then only knowledge can become useful and what you call acceptable for the people in their deliverance and their life struggle. So that kind of a metaphysical kind of interpretations and discourses, the higher discourses, Uchippadippu, you will find higher learning and higher teachings and higher philosophical abstractions you will find in the Abhidharma Pitaka. So these are the foundational canonical texts and narratives of Buddhism written in Pali, composed in Pali some 2000 years ago, which was codified in Pali language in BC 2nd century, and later on plenty of additions have happened. So the Vinaya, Sutta and Abhidharma. Sutta is called Sutra. In Mahayana, in Sanskrit it is called Sutra. Many Mahayana sutras were added. And even in China and Tibet there are practices of chanting this, the Sanskrit kind of slogas of Mahayana.
So this Vinaya Pitaka, as I told you, is divided into 3 Nikayas, and the Sutta Pitaka is divided into 5 Nikayas. Huge bodies of books, 5 Nikayas are there within the Sutta Pitaka. The word of the Buddha is categorized into 5 kind of verses, 5 kind of classifications, which is called a Dikha Nikaya. Dikha Nikaya എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ദീർഘമായ നികായം. നികായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം മാത്രമുള്ള ബോഡി, ബുക്ക് എന്നാണ്, വലിയ പുസ്തകം, പുസ്തകം, പുത്തരുടെ അകമാണ് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദീർഘ നികായ മീൻസ് ദ ലോങ് വേഴ്സസ്, ലോങ് കോമ്പോസിഷൻസ്, ബുദ്ധന്റെ ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങളെ ഈ സുത്ത രൂപത്തിലാക്കിയത്. Then Anguttara Nikaya, that means verses that are set to certain numerical mnemonic patterns. For example, in Buddhism, the numbers are very important. It's a mnemonic kind of cognition that they have. So the idea of 3, the idea of 4, Panchashila, the idea of 5, then Ashtanga Marga or Atta Marga, the idea of 8, the numerical kind of signifier is 8. So that kind of many mnemonic and numerical compositions, verses are there. They are called the Anguttara Nikaya. അംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ്, ന്യൂമറിക്കൽ അംഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധം. Then Majjhima Nikaya എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യമ നികായ. സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂ. മധ്യമ നികായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the verses having a middle length. Dikha Nikaya means long verses. Majjhima Nikaya or Madhyama Nikaya എന്ന് പറഞ്ഞാൽ middle verses. Verses having a middle length. ഒരു മധ്യ ദൈർഘ്യമുള്ള സൂത്രങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ something called the Samyukta Nikaya. Samyukta Nikaya means the discourses that are interconnected and intermixed. പരസ്പര ഇന്റർടെക്സ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു പിന്നെ സുത്തം മറ്റൊരു സുത്തത്തെ intertextuality, which is a post-structural kind of literary and cultural phenomenon that we are discussing. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർടെക്സ്ച്വൽ റെഫറൻസ്, കണക്റ്റഡ് ലിങ്കേജസ് ഉള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ, വേഴ്സ് വരുന്നതിനാണ് സംയുക്ത നികായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം പാലിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ദീഖ, അംഗുത്തര, മജ്ജിമ, സംയുക്ത എന്ന് പറയും. സംസ്കൃതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ശബ്ദശോഭ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറ്റും. ദീർഘം, ഇവിടെ ദീർഘം എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായി ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ദീർഘം. അതിനെ പാണ്ഡിത്യ ശൈലിയിൽ പൗരോഹിത്യ ആൺകോയ്മയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ദീർഘം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള, പിന്നെ ബംബാസ്റ്റിക് സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ബീങ് ആഡഡ്. അതാണ് കമ്മവും കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ധമ്മവും ധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിന് അർത്ഥ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കി. ഏഷ ധമ്മോ സനന്ദനോ എന്ന് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതിനെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് അത് ജാതി ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധന്റെ കർമ്മ തിയറി. ഇഫ് യു ഡു ഗുഡ് കർമ്മ ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് you will get good result. That is that much simple is the karma theory. He is not talking about the other world or the seat in heaven or your next birth or something like that. If you good karma, ethically good karma means effort, walk. This is part of the what you call the Ashtanga Marga. We don't have much time to enter into those things. The right kind of vision, the right kind of perspective, the right kind of word, the right kind of deed. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വാക്കും പ്രവൃത്തിയും അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ, വ്യായാമം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ രീതിയിൽ ചരിക്കുന്ന ജീവിതചര്യ, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ദ റൈറ്റ്. മീൻസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കൽ എന്നാണ്. വാട്ട് എവർ യു ഡു ടു യുവർ സെൽഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ദി അതർ ആസ് വെൽ. അവരെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്ന, അവർക്ക് ദോഷം, ഗുണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ്. ഇതിനെ സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ പല അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കി ആണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഓഫ് ഉമാ ചക്രവർത്തി, ദ ലീഡിംഗ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഉമാ ചക്രവർത്തിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. The notion critiquing Brahmanic, conceptualizing Brahmanical patriarchy and women and early Buddhism. ആ പുസ്തകവും ഉമാ ചക്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം.
ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ വർക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഷർമിള റഗെ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അവരുടെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒറിജിനലി ദീസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ദി കീ ഐഡിയ ഓഫ് പെട്രിയാർക്കി, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പെട്രിയാർക്കി ഈസ് ഫ്രം ബാബാ സാഹേബ്. Sharmila Rage or Ma Chakravarti or Anupama Rao, they have extended it from B.R. Ambedkar himself against the madness of Manu. Sharmila Rage's last important work, Baba Saheb on Brahmanical Patriarchy. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല നികായങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബോഡീസ്, ഹ്യൂജ് ബോഡീസ്. വിത്തിൻ ദ നികായ യു ഹാവ് വേരിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ദ വഗ്ഗ, Chula Vagga, and plenty of Yamaka Vagga, and plenty of such Vaggas. ഇങ്ങനെ thousands and thousands of verses ആണ്. സുത്ത പിടകത്തിൽ മാത്രം there are more than 10,000 suttas are there. അത് ചിലത് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ചെറുതിനാണ് ഖുദ്ദക നികായ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 നികായങ്ങൾ: ദീർഘ നികായ, മധ്യമ നികായ, അംഗുത്തര നികായ, സംയുക്ത നികായ, ഖുദ്ദക നികായ. ഖുദ്ദക നികായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ വേഴ്സസ് ആൻഡ് കളക്ഷൻസ്, മൈനർ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ. ആ മൈനർ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് സൂത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിനകത്താണ് ഈ തെരിഗാഥ വരുന്നത്. ലോകത്തെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ബുദ്ധന്റെ കാലം മുതൽ എഴുതിയ സുസി താരു ആൻഡ് കെ ലളിത, when they have compiled those 2 volumes for OUP, Women Writing in India, they have identified Therigatha as one of the earliest compositions, philosophical, socio-political compositions of women in the whole world, in South Asia in particular, that is by the Theris. Theris means the Theravada Bhikshunis. Theravada Bhikkunimaar എഴുതിയ അവരുടെ കാവ്യങ്ങളാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഫിലോസോഫിക് മ്യൂസിങ്സിനെ കുറിച്ചും ലൈഫിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകളാണ്, കവിതകളായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് തെരിഗാഥ. ഈ തെരിഗാഥ, അതുപോലെ തന്നെ തേരന്മാർ, ഭിക്ഷുക്കൾ എഴുതിയതാണ് തേരഗാഥ. തേരഗാഥ ആൻഡ് തെരിഗാഥ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ സുത്തപടകത്തിലാണ്. ബുദ്ധന്റെ തന്നെ ടീച്ചിങ്സിന്റെ ഒരു എസൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ധാമപദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ധാമപദ. ചുരുക്കം ഒരു ഹോളി ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്ചറായി കാണിക്കുന്നതാണ് ധാമപദ ഓഫ് ദ ബുദ്ധ. അത് ഇതിനകത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ സുത്തപടകത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഖുദ്ദക നികായത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ധാമപദ. അത് തന്നെ 426 വേഴ്സുകളാണ്. മുലൂർ ഹാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മലയാളം ഇൻ പോയട്രി. ഇൻ 1917 Mulur Padmanabha Panikar has made the translation into Malayalam. There are many other. Telagath Nambide translation ഉണ്ട്, plenty of Tirumulpaadinte translation ഉണ്ട്, Mathan Ayyapathinte translation ഉണ്ട്, plenty of translations. Even today translations are being done. K.G. Krishnakumar is doing a recent translation into Malayalam with the original. So that is the most translated word. Dhammapada എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ Professor Muthulakshmi and Professor T. Mini, they have done a new translation of Therigatha. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ബുക്സ് ഇവിടെ ഈ ബുക്ക് ഫെയറിലൊക്കെ കിട്ടും. പുതിയൊരു പുസ്തകമാണ്. സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം കൊണ്ടുവന്ന തെരിഗാഥയുടെ ഒരു പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ മുത്തുലക്ഷ്മിയും ടി മിനിയും കൂടി, അവിടുത്തെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള മുത്തുലക്ഷ്മി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിരവധി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പുതിയ ദളിത് കവികൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പം എം ബി മനോജിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എം ബി മനോജ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു ദീർഘ കവിത തന്നെ ബുദ്ധരൂപം എന്നുള്ളതാണ്. 2022 ഇറങ്ങിയതാണ്. DC ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബുദ്ധരൂപം. ബുദ്ധന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവദാന കഥകളാണ്, കാവ്യ രൂപത്തിലാണ്. നിരവധി കഥകൾ ഒരു കവിത, ദീർഘ കവിതയായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വർത്തമാന ഒരു contemporaneity, to show the contemporaneity, how young writers and women writers and even professors and translators, they are engaging with the idea of Buddhism. So this is divided, the Sutta Pitaka is divided into 5 Nikayas. And this Abhidhamma Pitaka, it is divided into 7 Nikayas. അതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 7 Nikayas. ഇതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ now it's all available in English translation.
freely. There is something called the Android Tipitaka. It's a free app. Those who are using Android phones, you can freely download it. Tipitaka, Android Tipitaka. It's a free app. You can install it onto your mobile phones or onto your laptops, and there you will get the original Pali in Roman script. We have it. We can all read it all these divisions, these Tipitakas. തിരുക്കുറൾ തന്നെ ഇതിന്റെ മാതൃകയിലാണ് തിരുവള്ളൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അറം മുതൽ പൊരുൾ, only 3 huge baskets are there within Tirukkural, exactly like the Tipitaka style. There is no moksha. That is why it is argued out by many scholars that it is not a Varnasrama text, it's not a Hindu text. It is having the Buddhist and Jain Ajivaka kind of Dravidian legacy. So anyway, you can install that Tipitaka, Android Tipitaka freely, and you can read the Pali original. Pali എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കേരള ഭാഷയുടെയും തമിഴിന്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഹിന്ദിയുടെയും തന്നെ വാക്കുകളാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഈ പ്രാകൃത പാലി വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ചെറിയ ശൈലി മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംസ്കൃതത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ, ധമ്മത്തെ ധർമ്മമാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മത്തെ കർമ്മമാക്കുമ്പോൾ, കമ്മത്തെ ആളുന്നവരാണ് കമ്മാളന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അയിൻകുടി കമ്മാളന്മാർ, 5 എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചശീലത്തെ ആധാരമാക്കി ജീവിച്ച ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്മാളരെയാണ് കമ്മത്തെ, ബൗദ്ധമായ നല്ല കമ്മം എന്ന് പറയുന്ന അഷ്ടാംഗമാർഗത്തിലെ നല്ല കമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാന ആശയം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് ദർ. യു ക്യാൻ സെലക്റ്റീവ്ലി click and translate whatever you want to study on a particular read on a particular day. iOS-ലും ഈ ആപ്പ് ഉണ്ട്. അത് അത്ര ഇന്ററാക്റ്റീവ് അല്ല, പക്ഷെ ആൻഡ്രോയിഡിലാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എനിക്കൊന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെറ്റിംഗ്സിൽ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. വളരെ ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ ആർക്കും വായിക്കാം. പാലി സൊസൈറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ പാലി സൊസൈറ്റി ലണ്ടനിലാണ്. അതുപോലെ ലണ്ടനിലും ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഉള്ള അടുത്ത എഡിൻബർഗ് സർവകലാശാലയിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോ ലോങ്ങർ ആൻ ഇന്ത്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ തിങ്. പാലി സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ക്രൈസ്തവരും മിഷണറിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളക്കാരാണ്. The white settlers, the colonialists, the imperialists have enlightened us on most of these things. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാധ്യതയും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിക്കാനും വായിക്കാനുമുള്ള, ഫ്രീ ആയി പഠിക്കാനുള്ള ഇത് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇഫ് യു റൈറ്റ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ പാലി സൊസൈറ്റി യു വിൽ ഗെറ്റ് പാലി ഗ്രാമർ ആൻഡ് പ്രൈമർ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ബുക്സ് ഓൾസോ, പ്രിന്റഡ് ബുക്സും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ്, ഇന്ററാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു 3. അഭിധർമ്മ പിടകമാകട്ടെ 7 നികായങ്ങളായിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ധാതു കഥ, മീൻസ് ദ റൂട്ട് സ്റ്റോറി. Then Dhamma Sangani, how it is related to the Dhamma ethical principles of the Buddha. Then it is called Patthana. Patthana എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ്ഥാനം, ഏതൊക്കെ ബുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മാർഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഥാവസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാവസ്തു എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ. വിഭംഗം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. പുഗല പന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേരിയസ് വാട്ട് യു കോൾഡ് പെർഫോമൻസസ് ഓർ പെറോൾ ആസ് യു കോൾ ഇറ്റ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ദെൻ യമക, again on the multiple words and dimensions. യമകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തം തന്നെയാണ്. അക്ഷരക്കൂട്ടം ഒന്നായിട്ട് അർത്ഥം ഭേദിച്ചിടുംപടി ആവർത്തിച്ചു കഥിച്ചിടിൽ യമകം പലമാതിരി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പല വൃത്തങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അനുഷ്ഠിപ്പ് അടക്കമുള്ള യമകം അടക്കമുള്ള വൃത്തങ്ങളും ഈ പ്രോസഡിയുടെ മീറ്ററിന്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപിടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യങ്ങളിലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഭാഷ, ആധുനിക ഭാഷകളിലേക്ക്, മലയാളം അടക്കമുള്ള തമിഴടക്കമുള്ളതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ പല ആർട്ടിക്കുലേഷൻസും ത്രിപിടകങ്ങളുടെ ശൈലിയിലല്ലേ തിരുവള്ളുവർ പറഞ്ഞതും ഗുരു പറഞ്ഞതും, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യാ വൈകുണ്ഠന്റെ ഉച്ചിപ്പട്ടിപ്പും വൈഷ്ണവമായ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ പോലും അതിന്റെ ആധാരം ബുദ്ധവചനത്തിലല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ത്രിപിടകങ്ങൾ ക്രമേണ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ആവശ്യമാണ്. ഇതൊരു വലിയ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക്കൽ ടൂളും കൂടിയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ
For students of history, it's inevitable. Learning Prakrit and Pali and Dharmalipi in particular. വട്ടെഴുത്ത് നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പഴയ 18ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പഴയ ഏത് ലിഖിതം നോക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് വട്ടെഴുത്ത് പഠിക്കണം. പള്ളികളിൽ പോലും പഴയ രേഖകൾ വട്ടെഴുത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ പോലും. അപ്പോൾ വട്ടെഴുത്ത് പഠിക്കാതെ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. വട്ടെഴുത്ത് എങ്ങനെ വന്നു? 7-8 നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് തമിഴകത്ത് തമിഴ് ശൈലിയിലുള്ള വട്ടെഴുത്ത് വികസിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പുള്ളതെല്ലാം ധമ്മലിപിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ, ഇൻഡോളജിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താണ് ബ്രാഹ്മി എന്ന് വിളിച്ച ബുദ്ധ സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്ന ധമ്മലിപി എന്നാണ്. കാരണം അശോകൻ ബുദ്ധന്റെ ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച, അശോകൻ എഡിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന ഭാഷ ആണ് അശോകൻ ബ്രാഹ്മി അല്ലെങ്കിൽ ധമ്മലിപി. ബൗദ്ധമായി പറയുമ്പോൾ അതിന് ധമ്മലിപി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പേരാണ് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം മാക്സ് മുള്ളറും മറ്റൊരു ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പൊക്കെ അത് ഡെസൈഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത ഒരു വാക്കാണ് ഈ ബ്രാഹ്മി എന്നുള്ള വാക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്രാഹ്മി കൂടുതൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആവശ്യമാണ്. വളരെ ലളിതമാണ്. ഏതാണ്ട് 20-25 പിന്നെ ആൽഫബറ്റ്സ്, ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആൽഫബറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദ റോമൻ or the English kind of writing system. ഇംഗ്ലീഷിൽ we have only 26 letters of the alphabet. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ 20-22 അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സങ്കീർണമായ ഈ പറയുന്ന ഈ ബുദ്ധന്റെ ഈ വചനം മുഴുവൻ, ഈ ഫിലോസഫി മുഴുവൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ബുദ്ധനെ പോലെ ഒരു സങ്കീർണനായിട്ടുള്ള സമഗ്ര ചിന്തകൻ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രമാത്രം വേഴ്സ് സ്വയം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നീടാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ പോലും ഇത്രമാത്രം ഡിസ്കോഴ്സ്, 84,000 പ്രഭാഷണങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമായ നൈതിക ധാർമ്മിക വിഷയങ്ങളിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സങ്കീർണ ചിന്ത എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷ ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ പിന്നെ എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ലിപികളുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അശോകൻ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധമ്മലിപിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ TN കൃഷ്ണന്റെ അശോകന്റെ എഡിറ്റുകൾ പാടുകയാണ്. അദ്ദേഹം കർണാടക സംഗീതത്തിലെ രാഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവാനാം പിയദസ്സി അശോകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗാശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ അയ്യപ്പന്റെ കവിതയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണ വിഷയങ്ങളാണ് കോൺസർവേഷൻ അടക്കം. ഇപ്പോൾ നാം പറയുന്ന കോൺസർവേഷൻ, ഡീപ്പ് ഇക്കോളജി, ധർമ്മ ഇക്കോളജി എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഇക്കോളജിയുടെ ഒരു ശാഖ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിപുലമായ സങ്കീർണ ഭവിഷ്യോന്മുഖമായ വർത്തമാന പ്രസക്തമായ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് പാലി. ഇപ്പൊ ലോകത്തെ തന്നെ ഭാഷകൾ, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതല്ല, സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഭാഷകളെയും ലിപികളെയും ഇതുപോലെ നിർണയിച്ച വേറൊന്നില്ല. അശോകൻ ബാക്ടറിയിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് ചാതുർഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു. ഗ്രീക്കും അരമായിക്കും ഹീബ്രുവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ലിപികൾ ഉപയോഗിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് കണ്ടഹാർ മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലെ എല്ലാ ലിഖിതങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ സന്നദ്ധി അടക്കമുള്ള ഏരകുടി സന്നദ്ധി ഇതൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്, തമിഴകത്താണ്, ഇപ്പോഴത്തെ കർണാടകയിലാണ് ഈ സന്നദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന അശോകന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം. അശോകൻ പള്ളി കൊള്ളുന്ന കനകന പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കനകനഹള്ളി ഈ പിന്നെ വടക്കൻ കർണാടകയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അടക്കം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ലിപിയാണിത്. ആ അശോകൻ ധമ്മലിപിയിൽ നിന്ന്, ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വട്ടെഴുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെയും സാമൂഹ്യ മാനവിക ചരിത്രം, സാഹിത്യം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ക്രിട്ടിക്കൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ലിറ്റററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിലുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ അടിത്തറയും നമ്മുടെ ലിപിയുടെ എഴുത്തിന്റെ പിന്നെ അടിത്തറയുമാണ് ഈ ഈഴവുമായിട്ട് അത്രയധികം കലർന്നിരിക്കുകയാണ്. എഴുതി ആഴ്ത്തുന്നതാണ് ഈഴം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഴ അടുപ്പമുള്ളതാണ് ഈഴം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ഈ നാരികൾ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രൂപകമാണ്. ഇഴ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, ഇഴ അടുപ്പമുള്ളത്, ഇഴുകിച്ചേരുന്നതാണ് ഈഴം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ വാക്കുകളാണ് ഈഴമാതൻ എന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ അരിത്തപ്പെട്ടിയിലുള്ള ധമ്മ ലിഖിതങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത്. അരിത്തപ്പെട്ടി, അളകാർമലൈ, കീഴവളവ്, മാങ്കുളം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തമിഴകത്തെ എല്ലാ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ സൈറ്റുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ധമ്മലിപിയാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് 7-8 നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് അരിത്തപ്പെട്ടിയിൽ തന്നെ കാണാം തീർത്ഥങ്കരന്റെ ഒരു റിലീഫും അതിന്റെ താഴെ പിന്നെ
ഈ പറയുന്ന വട്ടെഴുത്ത് 7-8 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ധമ്മലിപിയിൽ നിന്ന് വന്ന വട്ടെഴുത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയും അവിടെ കാണാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ കാനോണിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിപിടകങ്ങളാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ത്രിപിടക അല്ലെങ്കിൽ iOS ത്രിപിടക ഫ്രീ ആയി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആർക്കും ഇത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ചരിത്ര മാനവിക വിഷയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ അടിത്തറയാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പിന്നെ നോൺ കാനോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്ചറൽ ത്രിപിടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ത്രിപിടകങ്ങളിലെ ഈ നികായങ്ങളും അതിനകത്തുള്ള വർഗങ്ങളും. ഇപ്പൊ ദലിതം എന്നുള്ള പദം പോലും ഇപ്പൊ പുതിയ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സുത്തപിടകത്തിലെ ഒരു വർഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചാപ്റ്ററായ ചൂലവർഗ എന്ന് പറയുന്ന ആ വർഗത്തിലാണ് ദലിതം എന്ന പദം പോലും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഇരകളെ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അപരവൽക്കരിച്ച ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും ശൂദ്രരെയും ചണ്ടാളരെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ, ചണ്ടാളരെ പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദമാണ്. ബുദ്ധൻ നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണോ നമുക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്താണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോ ബുദ്ധൻ ഏതായാലും വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ ഇരകളെയാണ് തന്റെ സംഘത്തിലേക്ക് കയറ്റിയത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ തൊട്ടുകൂടാത്തവരെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സംഘത്തിലേക്ക്, തൊട്ടുകൂടാത്ത സ്ത്രീകളെ വരെ അഭിസാരികളൊന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവരെ തഴുകിക്കൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹ സാഹോദര്യത്തിൽ പിടിച്ചടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയാണ് സംഘത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ബുദ്ധൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാലി ഭാഷ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. സ്ത്രീകളും പണിയെടുക്കുന്നവരും ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയാണ്. സംസ്കൃതം അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരകളിലേക്ക് ഇതെത്തണം, അവരെ മനുഷ്യരാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോ ഇത് ത്രിപിടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ മതപരമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. പിൽക്കാലത്ത് എഴുതി ചേർത്തതുകൊണ്ടും പലതരം ഡോക്ട്രിൻസും പല വെർഷൻസും മഹായാനത്തിന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസ്ഡ് സാധനമാണ് ഉള്ളത്. അത് വേറൊരു ഡിബേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ കടക്കുന്നില്ല. സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ഇത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ്, അവസാനത്തെ ഒരു അപൂർണ രചന ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ധമ്മപദം, സുത്തപിടകത്തിലെ ധമ്മപദം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയില്ല. കാരണം പല ഓൾട്ടറേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ചൈനീസ് ധർമ്മപദത്തിന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തെരിപ്പിടിച്ച് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അരിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ പോലും അംബേദ്കർ അതിനെ പ്രോബ്ലമറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ക്രിറ്റിക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ നവയാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡേൺ ബുദ്ധിസം പുതിയ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ത്രിപിടകങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കാനോണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ. നോൺ കാനോണിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മിലിന്ദ പന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്. മിലിന്ദ പന്യ എന്ന് പാലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മിലിന്ദ പ്രശ്ന, സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മിലിന്ദ പ്രശ്ന എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലിന്ദന്റെ പ്രശ്നം, അതെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് മിലിന്ദ, കിങ് മിലിന്ദ. മിലിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് മിലിന്ദ ദ ഫസ്റ്റ്, മെനാൻഡർ ദ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ട്രിയൻ, ഗ്രീക്കോ ബാക്ട്രിയൻ രാജാവായിരുന്നു മെനാൻഡർ ദ ഫസ്റ്റ്. അപ്പോ ഇത് ഏതാണ്ട് BC അവസാന നൂറ്റാണ്ടിൽ, ബുദ്ധൻ 500 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ബോധിധർമ്മനെ പോലെ ദാമോ എന്ന് ചൈനീസിൽ വിളിക്കുന്ന വിപස්සന ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരു ഫോമും കുങ്ഫും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബോധിധർമ്മനാണ്. പല്ലവ രാജകുമാരനായിരുന്നു. 6ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചീനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്ന് പോയതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു നാഗവംശിയായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തദ്ദേശീയനായ തമിഴനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭിക്ഷു, നാഗസേനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭിക്ഷു, അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ ഗ്രീക്ക് പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബാക്ട്രിയൻ രാജാവായ മെനാൻഡർ ദ ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണ്. കോർട്ടിൽ ചെന്ന് രാജാവിന് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്, എന്താണ് ബുദ്ധൻ, ആരാണ് അദ്ദേഹം, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് മെനാൻഡർ provides a series of questions to Nagasena, Bhikkhu Nagasena. അപ്പോൾ ഭിക്കു നാഗസേനനും മെനാൻഡർ ദ ഫസ്റ്റും തമ്മിൽ നടന്ന വലിയ സംവാദമാണ് സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിലിന്ദ പന്യ. പാലിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
BC അവസാന നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്. നോൺ കാനോണിക്കലായിട്ട് അതിന്റെ ചരിത്രം, കാരണം ഇത് വ്യക്തമായ ചരിത്രമുള്ള രാജാവാണ്. ഗ്രീക്ക് ബാക്ടീരിയൻ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഗസേനനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രോസ് റെഫറൻസുകൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സും എവിഡൻസുമാണ് ഈ മിലിന്ദ പന്യ എന്ന് പറയുന്ന, മിലിന്ദ പ്രശ്ന എന്ന് പറയുന്ന പാലി ഒറിജിനൽ ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പിന്നെ ബുദ്ധഘോഷന്റെ സി 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ എഴുതിയ ത്രിപിടകങ്ങളുടെ കമന്ററികളാണ്. ത്രിപിടകങ്ങളിലെ പല സൂചനകളെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിന്റെ മൂലരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇത് തരുന്നത് ബുദ്ധഘോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാകവിയും കൂടിയാണ്, ഭിക്ഷുവുമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കമന്ററി, ത്രിപിടക കമന്ററിയാണ്. വേറൊന്ന് പിന്നെ നിദാന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ 1st സെഞ്ചുറിയിൽ ബുദ്ധന്റെ ജീവിത കഥകളെ, ഇതൊരു ഹാജിയോഗ്രഫിയാണ്, ഹിസ്റ്റോറി അല്ല. അശോകന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹാജിയോഗ്രഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് നിദാന കഥ. നിദാനങ്ങൾ, അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അത് ഭിക്ഷുക്കൾ കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ്, പലരും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിദാന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാരറ്റീവ്, ഇതൊക്കെ പാലിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. പിന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ശ്രീലങ്കൻ ക്രോണിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ദീപവംശ, മഹാവംശ, പാലി ക്രോണിക്കിൾസ് കമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക, വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് അശോകന്റെ ജീവചരിത്രം, മൗര്യ സാമ്രാജ്യം, അശോകന്റെ മകളായ സംഘമിത്ത എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് വന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അശോകന്റെ പിന്നെ സമകാലികരായിരുന്ന ദേവാനമ്പിയ തിസ്സ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാണയമാണിപ്പോ കീഴടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കീഴടി സൈറ്റ് ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ വേൾഡ് സൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ സൈറ്റ് മ്യൂസിയം വന്നു കഴിഞ്ഞു, പട്ടണത്തും തുറക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിരവധി 10 വർഷമായിട്ട് ഒതുക്കി അടച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ധമ്മലിപി കിട്ടിയതോടുകൂടിയാണ് പട്ടണം പൂട്ടിയത്. ഇനി അത് തുറക്കുമെന്നാണ്, പ്രൊഫസർ അരുണിമ ആണിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്, തുറക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത് പിന്നെ തിസ്സയെക്കുറിച്ച്, ശ്രീലങ്കൻ രാജ പരമ്പരകളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഒരു ജീനിയാളജി, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പിന്നെ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ, ഇളങ്കോ ചിലപ്പതികാരം എഴുതിയ ഇളങ്കോ അടികളുടെ മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്ന സേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് നമുക്കിവിടെ ആറ്റുകാലിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും പിന്നെ മംഗളാദേവി കോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കുമളി പിന്നെ ഏറ്റവും ചുരത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് വണ്ണാത്തിപ്പാറ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ പത്തിനി രൂപത്തിൽ മഹാമായ അല്ലെങ്കിൽ താരയെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണകിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, മംഗളാദേവിയായിട്ട്, മംഗളമാടൻ തായിയായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ രാജാവായ തിസ്സയുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഗജബാഹു ദ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്കൻ രാജാവായിരുന്നു പ്രസന്റ് ആയത്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വംശാവലി. ഏതാണ്ട് സി 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്, കോമൺ ഇറ 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കാം ആ പ്രതിഷ്ഠ നടന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെ ചരിത്രകാരന്മാര് വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിന് സൂചകമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഗജബാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഗജം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ സൂചനയാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഗജബാഹു എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള വംശാവലികൾ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ്, അതും ഭിക്ഷുക്കളാണ് ഇത് മൊണാസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഭിക്ഷുക്കളും ഭിക്ഷുണികളും ഒക്കെ കൂടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഹാജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോണാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തേരവാദ ട്രഡീഷൻ പോലും പല രീതിയിൽ കറപ്റ്റ് ആവുകയും മായനത്തിലേതുപോലെ ബുദ്ധനെ ഒരു ദേവനാക്കിയും നിരവധി ബോധിസത്വ രൂപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ആരെയും അവലോകിതേശ്വര ബോധിസത്വനും അയ്യപ്പനും അങ്ങനെ നിരവധി പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ അമിതാഭ ബോധിസത്വനും അങ്ങനെ നിരവധി ബോധിസത്വ, ആയിരക്കണക്കിന് ബോധിസത്വ രൂപങ്ങൾ മഹായാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണികമായ ഒരു ഹൈന്ദവ പദ്ധതിയുടെ രീതിയിലേക്ക് വരികയും ഹൈന്ദവ ബ്രാഹ്മണിസത്തിനെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുകയും ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള തന്ത്രസമുച്ചയം, ചേന്നാസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ വന്നേരി നാട്ടിൽ വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള തന്ത്രസമുച്ചയം എന്ന് പറയുന്ന രചനയിലൂടെയാണ് ഈ ബൗദ്ധമായ താന്ത്രിക രീതികളെ, ധാരകളെ സ്വാംശീകരിച്ച് എടുക്കുന്ന, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന, ബ്രാഹ്മണികമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് ഈ തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ രചനയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദീപവംശമുണ്ട്, മഹാവംശമുണ്ട്. പക്ഷെ നിരവധി ചരിത്ര വസ്തുതകളും തെളിവുകളും ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം ഉപോത്ബലകമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ്
ദീപവംശവും മഹാവംശവും. ഇതിനെയൊക്കെ ക്രിറ്റിക്കലായി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പദീപോ ഭവ. അദ്ദേഹം മരിച്ച സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം ആനന്ദന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് 2 സാലവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്നാണല്ലോ കുശി നഗരത്തിൽ വെച്ച് 80-ാം വയസ്സിൽ പിന്നെ ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിലൂടെ മരിക്കുകയാണ്. 80 വയസ്സായിരുന്നു. ഭിക്ഷയായി കിട്ടിയ പഴകിയ പന്നിമാംസം അദ്ദേഹം കഴിച്ചു. വിനയ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ത്രിപിടകങ്ങളിലെ വിനയ നിയമം. ഒരു നേരം മാത്രം ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. സാധാരണക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ ആഹാരത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന മിച്ചം, അതാണ് ഈ ഭിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്വീകരിക്കുക, അത് കഴിച്ചുകൊള്ളണം, അതാണ് നിയമം. അപ്പോൾ 80-ാം വയസ്സിലും പ്രായാധിക്യവും വാർദ്ധക്യത്തിലും അദ്ദേഹം ആ വിനയ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തിനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകും. 80 അല്ലെങ്കിൽ 90 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 100 വയസ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത്, ഐ എം നോട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫർ ഓർ സംതിങ്. I am only a guide and what you call a margadata. That is the word that was used by. I will show you some guidance and path. That is all. You have to think on your own and you have to critically follow your own critical acumen and consciousness. Critical consciousness is very important. Appo adana appadīpo bhava. Like a lighted lamp, hold on to truth. Like a lighted lamp. And you are your own light. എന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. അതാണ് അപ്പദീപോ ഭവ എന്നതാണ് ഈ ധമ്മപദത്തിലെ ഒക്കെ വരുന്ന ത്രിപിടകങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം. അപ്പൊ ഇത് ആരും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിനൊരു മതമായിട്ടല്ല നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആധാരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ നാഗരികതയുടെ ഒരു വലിയ ചിന്താ വിപ്ലവവും വ്യവഹാരവുമായിട്ടാണ് നാം ക്രിറ്റിക്കലായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നസ്സും കാലവും അനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധന്റെ അനിത്യവാദം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രസക്തമാണ്. ഇതൊന്നും നത്തിങ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറിഥിങ്. യു ഷുഡന്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാന്റഡ് എന്നുള്ള ആ ക്രിറ്റിക്കൽ റാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ബുദ്ധന്റെ മൂലസിദ്ധാന്തം. പക്ഷെ അത് മിയർ മെറ്റീരിയലിസം അല്ല, അത് വെരി കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച സാഹോദര്യം മൈത്രിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വലിയ ഒരു അഹിംസാവാദവും കൂടിയാണ്. അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം, തള്ളാം. ഇന്നത്തെ എല്ലാ റിലീജിയൻ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇസ്ലാം ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുയിസത്തിലെ തന്നെ പല ജനകീയ ബഹുജന ധാരകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അവശേഷിപ്പുകളാണ്. പല രീതിയിൽ കറപ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ കാനോണിക്കലായിട്ട് ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട്. പിന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകളും നിരവധിയായിട്ടുള്ള, അത് മഹായാന സാഹിത്യം ലോകം മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പടർന്നിരിക്കുകയാണ്. സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ, ചൈനയിലും പിന്നെ അതുപോലെ മംഗോളിയയിൽ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അശ്വഘോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാകവിയാണ്. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലെ മഹാകവിയായിട്ടുള്ള അശ്വഘോഷനാണ് ബുദ്ധചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാകവി കുമാരനാശാന് മാതൃകയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ശ്രീബുദ്ധചരിതം എന്ന അപൂർണമായ സ്വതന്ത്ര കാവ്യ വിവർത്തനത്തിന് കുമാരനാശനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അശ്വഘോഷന്റെ ബുദ്ധചരിതമാണ്. അതിലെ പല ഉപമകളും പല ശൈലികളും ഉദാത്ത ശൈലികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശാൻ തന്നെ ഈ എഡ്വിൻ ആർണോൾഡിന്റെ, സർ എഡ്വിൻ ആർണോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവനായ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ, ഒരു സായിപ്പ്, അദ്ദേഹമാണ് 1870-കളിൽ ഇത് പഠിച്ച് ഈ ത്രിപിടകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആശാൻ ഈ പിന്നെ ചാമരാജ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പോലും കിട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി പോലും കിട്ടിയില്ല. കൽക്കട്ടയിൽ പോയി, മദ്രാസിൽ പോയി, പിന്നെ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ പോയി, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 1905 തന്നെ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1906 മുതൽ ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി. പല്ലനയാറ്റിൽ നിന്ന് 1924 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരത്തിന്റെ ആ കറുത്ത കോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഈ ശ്രീബുദ്ധചരിതത്തിന്റെ 5ാം ഭാഗത്തിന്റെ നോട്ട് പുസ്തകം, വിവർത്തനത്തിന്റെ നോട്ട് പുസ്തകമായി. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആശാനെ പോലും എഡ്വിൻ ആർണോൾഡിനെ ഇവരെയൊക്കെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് അശ്വഘോഷന്റെ ബുദ്ധചരിതം എന്ന് പറയുന്ന മഹാകാവ്യമാണ്. അത് മഹാകാവ്യമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ രാമായണവും മഹാഭാരതവും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ മഹാകാവ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഏറ്റവും ബൗദ്ധമായ കാവ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മഹാകവി അശ്വഘോഷന്റെ ബുദ്ധചരിത എന്ന് പറയുന്ന മഹാകാവ്യം. അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദരാനന്ദ, നമ്മുടെ ഇവിടെ തമിഴകത്ത് പോലും സൗന്ദർ രാജൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ കിടക്കുകയാണ്. അത് ആരാണ്? ഈ സൗന്ദർ
എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാവ്യമാണ് സുന്ദരാനന്ദ. ഏറ്റവും ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഴ്സ് ഫോമിൽ യുണീക്കായ അശ്വഘോഷ മാത്രമേ ആ ശൈലി, അശ്വഘോഷ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഗോൾഡൻ ടൺഡ് അശ്വഘോഷ എന്നാണ് ജീവൽസും മറ്റ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ, ഈ എഡ്വിൻ ആർണോൾഡും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അവരാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സൗന്ദരാനന്ദ സൂത്രാലങ്കാര ബുദ്ധ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ട്രീറ്റീസാണ്. സാരീപുത്ര പ്രകരണ, ബുദ്ധ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സാരീപുത്തനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. പക്ഷെ വളരെ കാവ്യാത്മകമായ ഈസ്തറ്റിക് വേർഡ്സ് ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അശ്വഘോഷന്റെ വലിയ പ്രസക്തി. ഒരു ക്ലാസിക് ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറ്റററി ക്ലാസിക്കായി മാറിയിരിക്കുന്ന രചനകളാണ് സംസ്കൃതം. പിന്നെ വജ്രസൂചി, ബുദ്ധന്റെ ഈ പറഞ്ഞ അനിത്യ സിദ്ധാന്ത അനാത്മവാദത്തെ കുറിച്ച് വജ്രത്തെ കീറി മുറുക്കുന്ന സൂചി. വജ്രമാണ് ഏറ്റവും അഭേദ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വർജ്യത്തെയും കീറുന്നതാണ് ശാക്യസിംഹന്റെ നീതിസാരം, സിംഹനാദം. അശോകൻ ആ സാരാനാഥിലെ ചതുർമുഖ സിംഹങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ അത് വക്രീകരിച്ചു, ആ സിംഹങ്ങളെ ഭീകരവൽക്കരിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ആനകളുടെ ഇടയിൽ. ഇവിടുത്തെ ശംഖമാണെങ്കിലും കൊച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ ആ വീരമദ്ദളവും ആ നിലവിളക്കും ആ പിന്നെ മുത്തുമാലയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ത്രിരത്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബുദ്ധന്റെ മഹാമായയുടെയും ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ ധർമ്മരാജ്യമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അധർമ്മ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ രാജ്യമായി മാറി. നമുക്കറിയാം വേണാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ധർമ്മരാജ്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിഭീകരമായ അധർമ്മത്തിന്റെ ഈ തലക്കരവും മുലക്കരവും അടക്കമുള്ള ഭീകരമായ 1812 കേണൽ മൺറോ നിർത്തിയ ആ 101-ലധികം ജാതിക്കരങ്ങളുടെ ഭീകരാധർമ്മ രാജ്യമായി മാറുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിത്തറയിൽ കിടക്കുന്നത്, തൃപ്പാപ്പി അടക്കമുള്ള അതിന്റെ അടിത്തറയിൽ കിടക്കുന്നത് ബൗദ്ധമായ വേണാട്ടടികൾ അടക്കമുള്ള ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ പിന്നെ ശ്രീമൂലവാസം അടക്കമുള്ള പ്രൊഫസർ ഇളംകുളത്തിന്റെ പേരും കൂടി പരാമർശിക്കാതെ പോലും ശ്രീമൂലവാസം ചെപ്പേട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പാലിയം ചെപ്പേട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീമൂലവാസത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമൂലവാസം ചെപ്പേട് അറിയേണ്ടതാണ്, എഴുതേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇളംകുളം 57 തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം ഈ സംഘ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിന്റെ ബൗദ്ധചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതിയത് ഒരു മലയാള ഭാഷാധ്യാപകനായി വന്ന് ഇവിടെ കേരള സർവകലാശാല ചരിത്ര വിശിഷ്ട പ്രൊഫസറായി മാറിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഇളംകുളമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കിതിന് വായിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആചാര്യ നാഗാർജുനൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മഹായാനത്തിന്റെ വികാസം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്ന് മൂലമാധ്യമിക കാരിക. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ട്രീറ്റീസുകളാണ്. ഇതെല്ലാം സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാണ്. വലിയ സാരസ്പർശിയായ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വചിന്ത. അതിന് മാധ്യമിക സിദ്ധാന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രചനയുണ്ട്, മാധ്യമിക സൂത്ര അലങ്കാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രചനയുണ്ട്, സദ്ധർമ്മ പുണ്ടരീക എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധന്റെ ഈ ധർമ്മത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു രചനയുണ്ട്, ശുഭലേഖ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, രസരത്നാകര, ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ സാഹിത്യത്തിലും സംസ്കാരത്തിലുമൊക്കെ വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുന്ന രസരത്നാകര എന്ന രചനയുണ്ട്. ഏതായാലും നാഗാർജുന ആചാര്യരുടെ ഈ സിദ്ധാന്തം, ബുദ്ധന്റെ അനിത്യവാദത്തെ അദ്ദേഹം ശൂന്യവാദം എന്ന ഒരു വിശിഷ്ട പ്രയോഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ നാഗാർജുനാചാര്യൻ 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ CE 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന വൈദിക ചിന്തകനായിട്ടുള്ള ഗൗഠപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാണ്ഡൂക്യ കാരിക എന്ന് പറയുന്ന മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തിന് എഴുതിയ ഒരു ഭാഷ്യം, അതിൽ ഈ നാഗാർജുനാചാര്യന്റെ ശൂന്യവാദത്തെ എടുത്ത് പിടിക്കുകയും അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുകയും അതിനെ വൈദികമായ ആത്മവാദവുമായിട്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധന്റെ അനിത്യവാദം അനാത്മവാദം നാസ്തികമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് എങ്കിലും പറയാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ആ ഒരു ശ്രമണ ബൗദ്ധ ചിന്തയെ ഈ വൈദിക ചിന്തയുടെ ആത്മവാദവുമായി, വേദാന്തത്തിന്റെ ആത്മവാദവുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധിപ്പിച്ച് നാഗാർജുനിലൂടെയാണ്. നാഗാർജുനൻ അനിത്യത്തെ ശൂന്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ആ ശൂന്യത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ മാണ്ഡൂക്യ കാരിക എഴുതിയ ഗൗഠപാദർ അദ്ദേഹം വേദാന്ത ചിന്തയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിനെയാണ് ഈ ഗൗഠപാദരെ തന്റെ പരമഗുരുവായി കണക്കുന്നത്. ആത്മഗുരുവാണ്, നേരിട്ട് ശിഷ്യനല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. CE 8-ാം നൂറ്റാണ്ട് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലം. പക്ഷെ ഈ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച
മാണ്ഡൂക്യകാരികാരനായ ഗൗഡപാദരെ പരമഗുരുവായി കണക്കാക്കിയ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആത്മവാദത്തെ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ അദ്വൈതം എന്ന നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. തത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു, പക്ഷെ പ്രയോഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ചണ്ടാളരോട് വഴിമാറാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഈ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ഈ അദ്വൈതവാദ സൃഷ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഇടകൊടുത്തത് മാണ്ഡൂക്യകാരികാരനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമഗുരു ഗൗഡപാദരും അതിന് വഴിതെളിച്ചത് നാഗാർജുനാചാര്യരുടെ ശൂന്യവാദം എന്ന പരികൽപ്പനയും വ്യാഖ്യാനവുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ അദ്വൈത ചിന്തയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധന്റെ അനിത്യവാദത്തെ നാഗാർജുനൻ ശൂന്യവാദമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ആ ശൂന്യവാദത്തെ ആത്മത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന വൈദിക വേദാന്ത ചിന്തയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗൗഡപാദർ സംശീകരിച്ച് ചേർക്കുകയും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്വൈത ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ശങ്കരൻ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അദ്വൈതവാദി നാരായണഗുരു 1918 പറഞ്ഞതുപോലെ ബുദ്ധനാണ് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഈ പറയുന്ന നാഗാർജുനനിലും പിന്നെ ഈ ഗൗഡപാദരിലും കൂടിയാണ് ശങ്കരനിലേക്ക് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഹീസ് കോൾഡ് ദ ബുദ്ധ ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധ എന്ന് നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യരെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. കൂടുതൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഓർത്തഡോക്സ് ബ്രാഹ്മണിസം or Brahminical patriarchs are terming him as Prachanna Buddha or the Buddha in disguise, because he has disguised and hijacked the original Abheda Chinda, Anitya Chinda of the Buddha. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്ന് ഇവരെ വിശിഷ്ടാദ്വൈതത്തിന്റെയും ദ്വൈതവാദത്തിന്റെയും മാധ്വാചാര്യരും രാമാനുജരും അങ്ങനെയുള്ള പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ശങ്കരന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാഗാർജുനന്റെ രചനകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സാർ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ സംസ്കൃത പാഠങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നാഗാർജുനാചാര്യരുടെ ഈ മാധ്യമിക സ്കൂളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തവും സൂത്രാലങ്കാരവും സധർമ്മ പുണ്ഡരീകവും ശുഭലേഖ, അതുപോലെ രസരത്നാകരം, പിന്നെ അമരസിംഹന്റെ 5ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമരകോശം, അതിലാണ് ഈ 18 പര്യായങ്ങളടക്കം എല്ലാ സംസ്കൃതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫൗണ്ടേഷണൽ ലെക്സിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡിക്ഷണറി, ലോകഭാഷകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിക്ഷണറി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാകൃതത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആധുനിക കേരള ഭാഷയുടെ പോലും ഒരു ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഗുരു അടക്കം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്. എപ്പോഴും ഇതാണ്, അമരമാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അമരം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണം നിരത്തുന്നത്. നിദാന ശൈലി തന്നെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലോജീഷ്യൻസിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ന്യായ ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ നിദാന ശൈലി. ഇവിടങ്ങളിൽ തന്നെ നിദാന ഉപദാന എന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമരസിംഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമരകോശം, അദ്ദേഹം സിംഹളീസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്കായിരുന്നു. സി ഏതാണ്ട് 5ാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. അതുപോലെ വസുബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ആചാര്യൻ, അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ അഭിധാമ പിടകത്തിന് വലിയ വ്യാഖ്യാനവും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി തന്നെ, എ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കൽ ടേംസ്. അഭിധാമ പിടകത്തിലെ ബുദ്ധസാഹിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരകോടിയായി കിടക്കുന്ന വിനയസുത്ത അഭിധാമ, ഹയർ ലേണിംഗ്, ഉച്ചിപ്പടിപ്പാണ്. ആ ഹയർ ലേണിംഗ് ഫിലോസോഫിക്കൽ ആ ഒരു ട്രീറ്റീസിന്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പദാവലിയും ഡിക്ഷണറിയും ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് അഭിധാമ കോശ എന്ന് പറയുന്നത്. വസുബന്ധുവാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഭിധാമ കോശ, ഫസ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഹയർ ഫിലോസഫി, അഭിധാമ പിടകം. പിന്നെ അതുപോലെ ബുദ്ധഘോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആചാര്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധി മഗ്ഗ, പെരവാദ ഭിക്ഷു മഹാതേരനായിരുന്നു. വിശുദ്ധി മഗ്ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഗ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാർഗം കളി, മാർഗച്ചൂട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കളികളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ക്രൈസ്തവരും വർണ്ണരും ഒക്കെ കളിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം മാർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ മാപ്പിള എന്ന ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്രൈസ്തവരെ, ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാപ്പിള എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മലബാറിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് മാപ്പിള എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ മാപ്പിള? മാർഗ പിള്ളകൾ തന്നെയാണ്. മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് ഈ പറയുന്ന മാർഗപ്പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ
ക്രൈസ്തവരുടെ ആകട്ടെ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആകട്ടെ, മറ്റെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ, അവർണരുടെ ഒക്കെ തന്നെ പാരമ്പര്യം ഒറിജിനലി 8-ാം നൂറ്റാണ്ട് 10-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ, മധ്യകാലങ്ങൾ വരെ ബൗദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ, കേരള ഭാഷയിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ആധുനിക ചരിത്രം ശരിക്കും മഖ്ദൂമിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അറബി ഭാഷയിലാണ്. അധിനിവേശ വിരുദ്ധമായ, ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ ഡീ കോൺക്വിസ്റ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്പാനിഷ് അർമാഡയും ആ യൂറോപ്പിന്റെ കുരിശുയുദ്ധത്തെയൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു അധിനിവേശ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പോർച്ചുഗീസുകാരുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വരുന്ന ചില ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധി മാർഗ, അതുപോലെ സുമംഗല വാസിനി, അട്ടകഥ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അട്ടകഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ടാംഗ മാർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന കഥകളാണ്. നമ്മുടെ കഥകളിയിലെ ആട്ടക്കഥ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ കഥകളി അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സീമിയോട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ്, കുടിയാട്ടത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും ശൂദ്രരും പാലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കഥകളി കേവലം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാനോ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അതിനു മുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന പല ആട്ടങ്ങൾ, രാമനാട്ടവും കൃഷ്ണാട്ടവും മറ്റ് നിരവധി ആട്ടങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് സ്വാംശീകരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ആട്ടത്തിന്റെ കുടിയാട്ടം തന്നെ. അപ്പൊ ആട്ടത്തിന്റെയും കൊട്ടിന്റെയും പാട്ടിന്റെയും ഒക്കെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും വാസ്തുശില്പം, ചിത്രം, ശില്പം ഇവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിസത്തിലേക്കാണ് മഹായാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി വികസിച്ചത്. തെരവാദത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഗീതത്തിനാകട്ടെ, നൃത്തം പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരത്തിലുള്ള സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്തറ്റിക് ഫോംസിന് പിന്നെ ഒരു പ്യൂരിറ്റാനിക്കൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് മഹായാനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനാണ് പ്രാധാന്യം വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ബ്രാഹ്മണിസത്തിലേക്ക് അങ്ങ് സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയതും. അപ്പോൾ ബുദ്ധഘോഷന്റെ ഈ രചനകൾ, വളരെ അട്ടകഥയടക്കമുള്ള രചനകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പാലിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. തേരവാദ മഹാതേരനായിരുന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലോജീഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ദിങ്നാഗനും സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ധർമ്മകീർത്തിയും അവരുടെ രചനകളാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലോജിക്കിനെ ഏറ്റവും ലോകോത്തരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ദിങ്നാഗന്റെ ഒരു പ്രമാണ സമുച്ചയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രമാണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാദത്തെ ഉന്നയിക്കുക. യുക്തിയുക്തമായ കോസ് എഫക്ട് റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീത്യ സമുത്പാദത്തിന്റെ ബുദ്ധന്റെ മാർഗം തന്നെയാണ്. കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ, ഒരു ചില കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്ന കോസ് എഫക്ട് റാഷണാലിറ്റിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചിന്താ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വികസിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലോജീഷ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ ദിങ്നാഗനും ധർമ്മകീർത്തിയുടെ ഏറ്റവും സാധ്യമായ രചനയാണ് ന്യായ ബിന്ദു. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ന്യായ ട്രഡീഷനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന, നൈതികമായ പ്രമാണങ്ങളിൽ അതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു രചനയാണ് ന്യായ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മകീർത്തിയുടെ രചന. ഇത്തരത്തിലുള്ള രചനകളാണ് നമുക്ക് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ, പിന്നെ നിരവധിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ ആശാന്റെ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണം, മഹാകവി ടാഗോറിന്റെ 3-4 നാടകങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ്. നടീർ പൂജ അടക്കമുള്ള നാടകങ്ങൾ ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ചാണ്. മധ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മഹായാന വജ്രായന ശൈലിയിൽ ബംഗാളിൽ നിലനിന്ന പാല ഡൈനാസ്റ്റി, പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡൈനാസ്റ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പാല എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാസ്റ്റി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളാണ് ടാഗോറിന്റെ പല രചനകളിലും വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉമാചക്രവർത്തി തന്നെയാണ് ഈ വിമൻ ഇൻ ഏർലി ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണരുടെ പാരമ്പര്യം പോലും, ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ആരാണ്. ധമ്മചക്രത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ചക്രവർത്തി. ഒറിജിനൽ ചക്രവർത്തി ബുദ്ധനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ലോകോത്തരനായ എജീവൽസ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് അശോക മൗര്യ ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പൊ ധമ്മചക്രം, ബുദ്ധന്റെ ആ ധമ്മചക്രം എന്തായാലും രണ്ടാമത് തിരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ചക്രവർത്തി ബ്രാഹ്മണരുടെ പാരമ്പര്യം. പീർ റാലി എന്ന് പറയുന്ന സൂഫികളുമായി പോലും, ബുദ്ധിസവുമായിട്ട് മാത്രമല്ല സൂഫി ഇസ്ലാമുമായിട്ട് പോലും ബന്ധമുള്ള ബ്രാഹ്മണരാണ് നമ്മുടെ മഹാകവി ടാഗോറിന്റെ വിശ്വമഹാകവി. വിഭാഗീയൻ എന്ന് പറയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലും ഇപ്പൊ വെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന പേര് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻഡസ് വാലിയും ഇൻഡസ് റിവറും ഇന്ത്യയും ഇല്ലാതായിരിക്കും. മേനാൻഡറിനോട് നാഗസേനൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പോയി ഭാരതീയം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അറിയില്ല. അവിടെ ഗ്രീക്കിലും റോമിലും ഒക്കെ പോയി പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലേക്ക് അശോകന്റെ ഭിക്ഷുണികൾ പോകുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നാണ്. ഇൻഡസ് വാലി, ഇൻഡസ് റിവർ.
അതിനെക്കുറിച്ച് പേർഷ്യക്കാർ അറബികളും കൊടുത്ത വാക്കാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സിന്ധു എന്ന് അവർ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ ഹിന്ദു എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിന്ധു നദി അതിനെ ഹിന്ദു എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ സൈന്ധവ പർവ്വതങ്ങളെ അവർ ഹിന്ദു കുഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാനി, ഈ സൈന്ധവ നാടിനെ അവർ പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി. അപ്പൊ ഈ വാക്കുപോലും, ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കുപോലും അറേബ്യൻ പേർഷ്യൻ പദാവലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരം കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഹാകവി പിന്നെ നമ്മുടെ ടാഗോറിന്റെ പേരും വെട്ടിയിരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും വിശ്വഭാരതിയും എല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പേര് തന്നെ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ചരിത്രമല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു പിടിവള്ളിയുമില്ല. നമ്മുടെ അവസാന ശ്വാസവും അവസാനത്തെ ആശ്രയവും ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ പ്രബുദ്ധമായ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏതാനും ശകലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം തന്ന പ്രൊഫസർ ഷാജിക്കും മറ്റെല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിരവധി ലക്ഷ്മിപ്രിയ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരടക്കം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും, ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ കൃതജ്ഞത ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊരു ചെറിയ സൂചന മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി an outline that I could provide. Anyway, we will have more interactions and responses from you. Thank you very much for this opportunity and patience.